продолжение во нашата утринска ќе зборуваме за една интересна тема, нормално за образование, и тоа слушате внимателно сите оние кои што сакате да речеме до дипломски студии, сите оние кои што сакате постдипломски студии и така натаму, а сето тоа да го направите во проектот Heidelberg факултет во Скопје. Се разбира, имате податоци, компјутерски науки, банкарство, осигурување и консалтинг. Токму на оваа тема ќе зборуваме токму во нашата утринска за проектот Heidelberg, токму во нашата Македонија. И тоа ќе разговараме, само да не го утнам. Професор доктор Урлих Цајтел, председател на управниот одбор на Институтот за бизнес и менеджмент Heidelberg во Скопје, извршен директор на Форум Институтот за менеджмент и професор на Heidelberg универзитетот во Германија. Драго ми е. И доктор Бриджит Спилман, hello, член на одборот на Институтот Heidelberg. Добре дојдовте во утринската на Телма и во Македонија. Welcome to our morning show. Thank you. It's a pleasure for us staying here. Ајде да почнеме, да, задоволството е наше пред се. Што за нашиот образовен систем, впрочем, би значило, нели, Heidelberg факултетот во Скопје или овој проект Heidelberg? What will the Heidelberg faculty project mean for our educational system here in Macedonia? Perhaps I must say, 4 years ago we established the company Institute for Business and Management Heidelberg Skopje here in Macedonia. And the first step was to establish courses and seminars. Пред 4 години етаблиравме, воспоставивме компанија Институт за бизнес и менеджмент Heidelberg во Скопје, а првиот чекор беше извршна сертификација и семинари. And now the second step is to establish a faculty in the sense of running courses on a university level with a certificate from a German university, which is a dual Hochschule in Mannheim. Вториот чекор сега е факултет со посебно факултетско ниво на студии и сертификација, а особен фокус на дуални студии од дуалните студии од Манхайм или Dual Hochschule, како што го кажа на германски. Добро. Во моментов има и работна група која што се разбира работи поврзано со овој факултет Heidelberg. Може ли да не кажете какви се активностите на оваа работна група, на овие членови кои што се овде? Do you mind telling us a little bit more about the activities of the working group that is currently here from Mannheim and Heidelberg? The sense is to establish, as I said already, this faculty, and the speciality of this faculty is we are running practice on the one hand side for 3 months in a company, and another 3 months the students are working on the university, and then they go back for 3 months in company, and so this is a mixture between practice and theory. Станува збор за еден микс помеѓу пракса и теорија, па токму нашата посета овде со работната група е работа на таа специјалност и на инкорпорирање да тие 3 месеци пракса, а 3 месеци теорија во студиите. Така, господјо Бриджит, може и вие нели да се надоврзате, се разбира она доколку сакате нешто да дополните и нормално околу ова прашање што работи работната група, бидејќи вие сте и директно вклучени. Ms. Bridget, now as a board member of IBMHS, of course, do you have something to add about the activities of the working group now that you are within the working group, of course? Yes. First of all, we want to have the connection to very important people here who can help us with our plan, because we are convinced that this is a good thing for North Macedonian as well as for your, how do you say, educational system. And it's a good experience for us as well to establish in a Balkan country an institution like this. Клучна за нас овде е конекцијата со важни и клучни луѓе и играчи на нашава сцена кои што имаат некакво влијание, па особено во овој образовен сектор. Важно е да пренесеме искуства, да знаеме искуства и да го етаблираме ова на балканскиот регион. И она што сакаат, нели, да го внесат и дуален систем на образование, германски дуален систем, може ли малку да ни посочат? Can you explain a little bit more about the German dual education system? Yes, as Professor Zeitl already said, the students will work a few months in the companies which are supporting them by paying
some of the fees or some amount of the fees, and after this time being part of the company, they change to be a student, and they, how do you say, they live a student life for 4 months. So they can compare practice and intellectual knowledge in one thing. And at the end, they are prepared for the working process, and this is the most important thing. Токму тоа е поентата на нештави на работнава група, а малку повеќе околу дуалното образование и германсково дуално образование, концептот што веќе господин Урли го спомена, тоа е работа неколку месеци во компанија, каде што компаниите ги спонзорираат, ги стипендираат, тоест овие ученици на факултетот, кои што подоцна се враќаат како студенти и можат веќе да направат една споредба помеѓу интелектуалното, теоријата и самата пракса и веќе да бидат подготвени за работниот свет. May I just add one idea, because this vocational training on a university level is unique in Germany. It was an invention by one of our former prime ministers of Baden-Württemberg, because he recognized that most of the universities are giving only theory and no practical. And so he made this mixture on a university level. Би сакал само да додадам на оваа мисла дека дуалново образование специализирано на повисоко ниво, не на факултетско ниво, потекна во државата Баден-Виртемберг и еден од нашите министри кој што го пронајде, беше, тоест еден од основачите на овој модел и кој што до сега се покажа како еден од поуспешните. And now we transport this Baden-Württemberg idea to Macedonia. И сега оваа идеја од Баден-Виртемберг државата ја пренесуваме овде во Македонија. За во Македонија сакам да ве прашам, зошто баш Македонија? Дали имате сознание какво е нашето образование овде и дали со ова сознание очекувате да излезат убави кадри, добри кадри кои што дали ќе може да се приклучат и на овој универзитет и понатаму нели во сите проекти кои што тие ги. Why exactly Macedonia? Are you familiar with the educational system here? And what are your expectations? Are you expecting quality of candidates to thrive and go into the working and business world? I think the expectation is to see if this has any advantages for the Macedonian economic and for the Macedonian companies, because it develops, it helps. It gives students a chance to get a German diploma, and we only see the advantages. And for that reason, I think it might be helpful to establish something like that. Ние очекуваме, сме во очекување дека овој модел ќе донесе голем број на економски подобности, а пред се нели дава една диплома, германска диплома и шанса на тие да се покажат тука во земја. Ајде сега малку која веќе спомнавте економијата во моментов светот во криза, па и Германија со тоа и Македонија, какви се предвидувањата, очекувањата од ваша страна со оглед на тоа дека навистина не здрма економски што се несува и нели војната во Украина, веројатно тука нема да застане се и дека сигурно ќе почувствуваме уште повеќе. What are your experiences and especially your expectations now that we're going through these challenging times with the coronavirus crisis and especially with the war with Ukraine? What is happening right now? Maybe a little bit to tell them about the German situation, and what are your expectations for the near future? I think the last 2 years in the corona time were a real challenge. Challenge for the economy, challenge for the universities, challenge for students, because sitting only in front of the screen and have your homemade university lessons is very, very hard. Последниве неколку години од страна на економијата на факултетите, а особено на студентите, се покажа како огромен вистински предизвик, а особено во просторот каде што студентите се наоѓаат пред екранот, се малку десоциализирани видоа и едноставно имаме некои нови модели на учење од дома кои што го отежнуваат се тоа. But nevertheless, the student life, the education must go on, and for that reason we had only for 2 years more or less
home lessened university. And now we hope to come back to a presence in universities so that the quite normal student life could take part. Во моментов е време образованието да продолжи понатаму. Така да во овој случај да сме фокусирани на овие предизвици и нивното надминување и во очекување на една нормална ситуација и нормален студентски живот. Ќе имаме ли таа нормална, ајде за студентите да, но економска, и какви се вашите очекувања, предвидувања за економијата во Македонија? Пак јас на економија. What about the economic situation in Macedonia? What are your predictions in this part, especially for economy, apart from education and everything? Very difficult question, because we have now two very challenging situations. On the one hand, it's COVID, and on the other hand, it's the Ukraine conflict. Yes. And this conflict, nobody knows how long does it goes on. But it's sure that it will have influence on the economics worldwide, not only in Macedonia, same in Germany. Just see the energy sector, for example. Во моментов, да, и во Македонија, и во светот пошироко се соочуваме со два клучни предизвика, тоа е кризата со коронавирусот, како и војната во Украина. Колку ќе трае, војната таму е под знак прашалник, но важно е да воочиме сите дека ова се случува насекаде и е тешко предвидливо. Имавте ли можност да го видите и разгледате нашиот град? Прв пат ли сте во Македонија? Малку туристички, дали има можност? Знам дека агендата е набиена што се несува до состаноци и конкретно кога станува збор за проектот Хайделберг факултета во Скопје, но ќе може ли да се доживее нашиот град и нашата држава малку од друга страна? Can you tell us a little bit? Yes, can you tell us a little bit more about the relaxed side while you're here, your travels? Is this your first time in Macedonia, in Skopje? How are you experiencing it, the city now, post-COVID, after and before COVID? What is your experience in general here as a tourist? As a tourist. So it's my second time here, and it's my second time on this sofa. So it's very familiar for me to be here. As what I experienced, there are more people in the streets than I experienced 3 years before. There's a nightlife which is which has a good atmosphere. We experienced it yesterday. Ова ми е втор пат во земјава и втор пат на каучо. Така да веќе ми е познато, нешто што навистина приметив е дека има по-бурен и по-раздвижен ноќен живот и дека навистина сега има луѓе на улиците. Да, да. Вие, господине, прв пат, втор пат? What about you, Mr. Ehrlich? I think this is an interesting country. There are a lot of points where you can go. Skopje is a fantastic capital. Yeah. Many monuments which are impressing. So I think it's interesting for every tourist to come into the country for a specific time, and I feel you can have a good time here. За мене интересни се спомениците и историјата и тоа што приказната што кажува местово, така да е интересно место да се посети за секој, за некој да остане некој период овде во земја. Good beer and wine. Добро пиво и вино. Да, то имаме. And may I add, I have the feeling that the people here are interested in going forward. You experience this drive, and that's what is very, how do you say, good for us to recognize, because you know we come from a country where everybody lives in a, how do you say, in a mostly good condition, and if you enter a country like Macedonia, North Macedonia, where you can see this new spirit of growing up, this is a very special. It gets, I become very special feelings. Ништо што би сакала исто јас овде да додадам е дека гледаме дека луѓето овде сакаат да одат напред. Навистина има некоја амбиција, некој ентузијазам, некој дух, некој спирит што сака да работи во земјава за таа да напреднува. Ние навистина сме во можност тоа да го воочиме и да го вреднуваме вистински во таа смисла. Доаѓаме од земја каде што сме можеби во некој подобни, каде што немаме толку, имаме простор за напредок посекако, но мислата на господја Бриджит беше повеќе во насока на подобро ситуирана земја, каде што тука во Македонија има голем
голем раст, голем простор за напредок и луѓето сакаат да одат напред и одат напред. Така. Јас овде ќе ви се заблагодарам, рековме не сте прв пат и очекувам да редовно да се дружиме и нормално да ги информираме и нашите гледачи и сите оние заинтересирани за овој проект Heidelberg кој што нели го имаме во Скопје и се повеќе млади, нови кадри да излегуваат и токму од Heidelberg факултетот во Скопје, а и општо од Heidelberg. Благодарам. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.